कल्पितमासनं हिमजलैस्नानं च दिव्यम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदान्वितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यतां सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते सारे गरे गप पद साध सारे सा सारे सा सारे सा सौवर्णमणिरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं प्रभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोद्भवम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते सारे गरे गप पद साध सारे सा सारे सा सारे सा भद्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरि मृदङ्गकाहल कलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाण प्रभो सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते
बीजमति सहचरा प्राणः शरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः शौचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिनो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं सदाशिव 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 नमोऽस्तु ते सारे गरे गप पद साधा జయేష్ మాతాజీ జయేష్ మాతాజీ స్టార్ట్ చేద్దాం. జయేష్ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి వేంచేసిన సాధకులందరికీ మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీని నమస్కరించి మనము ధ్యానంలో కూర్చుందాము. మన ఒక చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు ఉంచి ఇలా ప్రార్థిద్దాం. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మాకు చిత్శక్తిని ఇచ్చి ప్రసాదించి మా ఒక చిత్తాన్ని ఎల్లవేళలా మీ పాద పద్మములందు ఉంచి మాకు సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుందాం. ఇప్పుడు మనము సామూహికంగా బంధన తీసుకుందాం. జయేష్ మాతాజీ, ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని హృదయంలో ఉంచుకొని పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోకి రండమ్మా. మీ కృపతో మా హృదయాన్ని నిర్మలం చేసి శుద్ధపరచండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మాకు ధ్యానం చేసుకునే అనుమతిని ఇవ్వండమ్మా. మూడు మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। జై మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మాకు గణేశతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని కుండలిని మాతపై ఉంచి మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని గౌరీ మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మనము మన నాడులను శుభ్రపరచుకుందాము. ముందుగా మన ఎడమ చేతిని మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమా మీద ఉంచి, అమ్మ దయచేసి మా ఎడమ నాడి అయిన పీడా నాడిని వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని బాధలను దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతూ, శ్రీ మాతాజీ మా కుడి పార్శ్వంలో ఉన్న పింగళా నాడి వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని దోషాలను బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు మోకాళ్ళ మీద ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడిలో ఉంచుకొని, శ్రీ మాతాజీ మన సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా, వర్తమానంలో ఉంచండమ్మా. 2 నిమిషాల పాటు ధ్యానం చేసుకుందామండి.
జై మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము మన చక్రాలను శుభ్రపరచుకుందాము. ముందుగా మూలాధార చక్రము. మూలాధార చక్రములు శ్రీ మాతాజీ గణేశ తత్వంని స్థాపించండి అమ్మా. మాకు అమాయకత్వము, వివేకత్వము, నిర్మల చిత్తమును ప్రసాదించండి. గణేశ మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్లోకం చెప్పుకుందాము. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతి. మెల్లిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రంపై ఉంచుతూ ఇక్కడ మనము బ్రహ్మదేవ సరస్వతి మంత్రం చెప్పుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ బ్రహ్మదేవ సరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా, మాకు స్వాదిష్టాన చక్రంలో శ్రీ బ్రహ్మదేవ సరస్వతిగా ఉంచి మాకు నిర్మల విద్యను, నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం పైన ఉంచుకుందాము. ఇక్కడ మనం మంత్రం తీసుకుందాము. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా, మాకు నాభి చక్రంలో సంతృప్తిని, శాంతిని, ధర్మ సంస్థాపనను, సత్యాన్వేషణను ప్రసాదించండమ్మా. సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళతరాం శుకగంధమాల్యశోభే భగవతీ హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరీ ప్రసీద మహ్యం. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని భవసాగరంలో తీసుకొద్దాము. మంత్రం తీసుకుందాము. ఆది గురు సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది గురు దత్తాత్రేయ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ మాకు గురుతత్వమును ప్రసాదించండమ్మా. స్వయం గురుగా చెయ్యండమ్మా. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు
గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మెల్లిగా మన చిత్తాన్ని అనాహత చక్రం హృదయ చక్రంలో ఉంచుకుందాము. ఇక్కడ మంత్రం తీసుకుందాము. శ్రీ ఆత్మ పరమాత్మ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆత్మా పరమాత్మా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా, మాకు నిర్భయత్వాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ప్రేమతత్వాన్ని పెంపొందించండి అమ్మా. చరణకృతం వా కాయజం కర్మజం వా శ్రవణ నయనజం వా మానసం వా అపరాధం విహితం అవిహితం వా సర్వమేత క్షమస్వ. జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో. ఇప్పుడు మనం చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం పైన ఉంచుకొని మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ రాధా కృష్ణ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. అమ్మా, మాకు విశుద్ధి చక్రంలో సాక్షితత్వాన్ని, సామూహికతను, మాధుర్యాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ శ్రీ గోవిందాయ నమో నమః. ఇప్పుడు మెల్లిగా మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రంపై ఉంచి మనము 2 సార్లు హం క్షం చెప్పు. ఓం హం క్షం. ఓం హం క్షం. అమ్మ, మా ఆజ్ఞాచక్రంలో వేంచేసి మాకు క్షమాతత్వాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మ. మాలో ఉన్న అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని నిర్మూలించండి అమ్మ. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని అన్ని శక్తి కేంద్రాలైన గుణం యొక్క కలయిక, నిశ్శబ్దము, ఆనందము, నిరానందము, పరమానందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇక్కడ మనము 3వ మహామంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్ష ప్రదాయని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని 2 నిమిషాల పాటు ధ్యానం చేసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకుని మనము శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణి నిన్నటి శేష భాగంని విందాం. Become a master of acting, and for that self, then you are a master and you can see where are you going. Now the difference between a sajogi and a sajogi who is like this, as you say, is this, that he is capable of going to the left or to the right. They are not solidly sajogis. And they go on like this and there is no progress. Imagine any aeroplane which is wobbling like that will be on the ground only. Nobody will be able to put it up. In the air, because God knows when will it fall down. So for any machinery we have to fix it up properly first before we start working it out. So to fix up our Mahalakshmi principle, you have to see that your physical being is alright, is normal, no problem. I'm not meaning the modern ways of looking at health, but that you should feel healthy and happy. You should feel that there's no problem with your physical being. But if you are complaining like I'm here paining, I'm paining there, then there's something wrong with you. This is the first criteria, that you are in the center. Then your attention should be more towards nature, how the nature is, how it is blossoming, how it is working out. It should be towards the sky, stars and things, just to enjoy all the creation that is around, just to enjoy it. That's an enjoyment which is really so surprisingly deep. When you see something beautiful, scene or something, you go to a very beautiful place, then a kind of a joy that pours in you from your sahasrara, that also you must experience. Also you must experience your thoughtless awareness. That is, when you look at something beautiful, you should suddenly become thoughtless. Just start seeing it. The whole joy will start pouring on you. Then another thing is that you should not differentiate between religions. You should not condemn any religion. But the people who are stupid and call themselves religious, they can be condemned because they are stupid. They have not followed the principle of religion at all. They are not realized souls, and that's what they are making a mistake. So that's all right. For example, churches can be condemned, but not Christ, not the Bible, not at all, never. So when you see to the roots are all right. But now, as I said, that these flowers have been plucked by people, they are fighting. So you should never condemn any incarnation, any religion, any prophet. I mean, you will not condemn. It's not a question of I'm saying you don't do it. You will not just do it. You will respect all of them automatically, because now you are born into it. If you say are a Christian, you will respect Hindu scriptures. If you are a Hindu, you will respect an Islamic Quran. That has to be there. If it is not so, then please know that you are not yet a surgeon. There should be no malice about any religion whatsoever. No religion has done any wrong so far. It's the people who follow them in a wrong way, use it for money, use it for power, and also are stupid. For them, it's different. But for you, every religion is your own religion. So we cannot be fundamentalist. We cannot fight for fundamentalism. Vishwa Nirmala Dharma
which is based on the Mahalakshmi principle, is the essence of all the religions, the truth of all the religions. And we seek with our pursuits what are the common points in all these religions. We try to neutralize which are not common points and find out with our research pursuits that this one was not the correct thing, but is not in the religion. People are following like that. There are so many things you can find out. If in the Bible, if you remove Paul, you will cleanse most of it. If Paul is not there, I tell you, most of the Christianity can be cleansed out, because he started confessions, he started all this nonsense, he started making people feel guilty. I mean, treating women as nothing. All Mr. Paul has done it, and he had no right to be there in the Bible because he never knew Christ. He was an epileptic, and he saw some cross means some sort of a, I don't know how far it is truth, but he said he saw a cross. So what? Seeing the cross doesn't mean you become the cross. Also, he wanted to jump on the platform. Nice platform is made, all right, for you, and he has powers, and he wants to have powers, so he jumps on the platform. Then he organizes Christianity. All his mistake. Never in the Bible is said, never Christ said that you should organize Christianity, nor has he said that you should confess or you should feel guilty. All the time he has been talking of forgiveness. In that short time also he has given the truth to us. But, I mean, if somebody wants to interpret, then it goes wrong. So another point of a Sahaja is, whatever I say, they don't have to interpret, they know it, exactly what I say. If they start interpreting, then there's something wrong with them. Their brains are not alright, they are not normal. You cannot interpret me. Whatever I say in a very simple English language. I do not use Shakespearean language or something like that. I modulated my standard of English up to the normal common people's language. And if you start interpreting it, that means something definitely very, very wrong with you. There's nothing to interpret. I am saying straightforward thing which need not be interpreted. This is a very important thing. But many Sahajogis who are half-baked, I should say, start interpreting me because they think they have brains to interpret. You have no brains of that caliber that you can interpret. There are no interpretations. Whatever I have said it, and there is no need to interpret. This is one of the signs that you are not in the center. Either you have been possessed or you have become egoistical. So one, to keep yourself in the center, to be solidly Sahaja, first of all, there should be no interpretations of what I say. If you think that I am meaning something else, you can write to me. But don't interpret and start a big organization against Sahaja. This is the greatest mistake that people do it. I have told many people that you should not give lectures about Sahaja. Because once they start giving lectures, also sometimes they get into derailment. Either they get egoistical or they say things, as they say, out of their hats, which I have never said, which are not to be said. So unless and until you are a solid Sahaja, I think you should not talk about Sahaja. Best is to give realization. Though you are half-baked, you can give realization. That's one point for sure. And those who will get will remain Sahaja. I have seen people who have given realization to others are gone cases, while those whom they have given are perfect. Now, when
somebody gives you the realization, he is not your guru by any chance, he is not your guru, and have no sort of a awe or an obligation towards that person who has given you realization. If you do that way, then the ego of that man won't go up. And you will have conditioning. You will always stand by that person, though he has done wrong, though he is absolutely not Sahajogi, you will stand by that person. With him, you also move to the direction in which he has moved. So in Mahalakshmi principle, one has to be careful, absolutely, to see where are we going. Now the group system starts also with the same. There's a big fraternity of bhoots, I must tell you. If you go to the left, all the leftists will join. If you go to the right, all the rightists will join you. Then they'll fight among themselves and get out of it. Now for Sahajogis, who believe in fighting back, in grouping back, they should know they have derailed. Maybe they were very intelligent, they thought they could do that, maybe. But none of them are above the divine intelligence. But when you start moving out of Mahalakshmi thing, you become like a common person, even worse than a common person, I would say. So then you are grabbed by the negative forces which are around us. Just like all others are grabbed, you are also grabbed. There are conditionings which also we should see, do we have. Say a Western person must see Western conditionings very clearly. What are these conditionings? Because we are seekers of truth. We do not belong to any country, we belong to the universe, Vishwa Nirmaladhar. We do not belong to Australia, we do not belong to Brisbane. You see, this belonging becomes so small and so mean that ultimately it will become we belong to this street, and then we belong to this room, and we belong to this bathroom. Start going down so much. While it is Vishwa Nirmaladhar, means it is a universal religion. We belong to the universe. We are part and parcel of the universe, not only belonging to one place or one location. We cannot. Now we have gone into eternal life. We have gone to something that is unlimited. So we belong to this universe. Once you realize that you belong to this universe, you should also know what conditionings are still sticking on to us from this country, from this culture, from this place, from this household, from this family. Like a little lotus that comes out of the mud, slowly it throws away all the mud that is sticking onto it. Ultimately it comes out the very clean flower. From the mud it gets to the water, cleanses itself, and comes out as a beautiful flower, absolutely fragrant. And then it spreads its fragrance all round so that that mud also gets fragrance. That's your job. That's what you have to be. Because you are not seeker of truth for yourself, but for the whole world, because you belong to Vishwa Nirmaladhar. This Mahalakshmi principle is not for you alone, but it is for the whole world. And you have to give it to the whole world. So now we are here forming a new kind of a race, a new kind of a society, which is enlightened, which is standing on the truth and love. Of course, you must understand that there should be compassion. Look at that child. I got. That's another condition of the children here. They must do something to get hurt. It's very common. All the time they do things that will hurt them. They cannot sit quiet. It's very surprising. In India, you find children will sit quiet for 3 hours, 4 hours, as long as the pujas are.
Now here the children are, I'm going to find out a solution for this. They just cannot keep quiet. And now in America, they are suffering from overactivity. It is a disease. It's a disease now. They don't know what to do with the overactive children. They are overactive. But I think I'll be able to find out some solution for that. But as far as you are concerned, you are your own solution. You can watch yourself. You want to be people who are spiritually very well equipped. For that equipment, you must see yourselves. Where are you? What are you doing? What's your style of life? A solid Sahaja yogi or a yogini, everyone knows all over the world. They are solid. Nothing can deter them. And you can also know about yourself. Enlightened by principle. So you can always make out what my chakras are, how are they catching, where are they catching. Instead of avoiding that, you just work it out. What's the problem? Where is the problem? Once you work it out, then you'll be surprised that as soon as your desire goes inward, the Kundalini itself will gush through and she will cleanse your chakras. As I was telling you, we do not know our powers. Only one thing you have to do is to desire. You have to desire that let my vibrations be alright, let my chakras be cleared out, let me be in the center, in the balance. Just you have to desire. I mean, it's such a simple thing to desire. But that also we cannot do. Our desires are something else, not what we have to be. Just you have to desire that let me be a clean Sahaja yogi. Let me be a solid Sahaja yogi. There are mediocres who can never be. I'm not talking about them. But so many can be very high up, can be very high up in Sahaja yoga. But their desires are not yet being fully manifested. That is a damping effect of so many things I have told you. So, if supposing you have to catch the plane, then you don't get down on the way somewhere and stay out. In the same way, when your Kundalini has to rise, you can see everything that's happening, but keep yourself aloof because you have to reach your point, and that is through this Mahalakshmi principle. It's a principle that is so detached. It is the nourishing principle within us, which nourishes our centers, which nourishes our characters, which nourishes our religion. That is Vishwa Nirmala Dharma. It nourishes everything. It nourishes our brain, our intellect, everything it nourishes. This Mahalakshmi principle, above all, it is the balancing. It balances. If you are overdoing something, then it gives you a kind of a push. If you are not doing anything, again, it works in such a manner that it balances you. So, this is the guiding factor for you, this Mahalakshmi principle, which works out. Everything you can say that is balancing, the equilibrium, and the wisdom. As the light of Mahalakshmi principle starts, wisdom dawns upon you. But the greatest of all is the love. Love for God, love for truth. And you thrive on that love. Just you are there. I mean, I asked him, why? That you are with Sahaja, that you are here because of puja, that you understand the value of puja and that you need the puja
that you enjoy because it is nourishing to you is a very good thing, because that shows that you are very much there. You are very much understanding the importance of right things and you want to do it at any cost. All these desires are significant because they show that you are in the Mahalakshmi principle and you want to keep on that one. I would say there's a simple one that you can do is just to be on my Kundalini. If you can, just try to be in my Kundalini. On my Kundalini. Just put attention. You can, all of you can. Any problem, just put it, you'll be alright. You'll just become thoughtless. Because there's no thought. This is the best way to do it, is to just solve all problems by putting attention on my Kundalini, and by that your ego will definitely dissolve, because then you will know that Mother is doing everything, I am doing nothing, so why should I be proud of it. Also the conditionings will dissolve, because my Kundalini is absolutely pure. It's not attached to anyone. It's not even attached to Sahaja Yoga. It's not attached to anyone. What it's got to do is to nourish him. If it can nourish, well and good. If it does not nourish, well and good. It depends on what do you want. You want to be nourished, all right. So the Kundalini is there, the Mahalakshmi principle is there, it will nourish you. But if you don't want, nobody is going to force you in any way. Nobody is going to jump on you or form some sort of a formidable operation. Nothing of that. It's just like a river Ganges, you can see, which is flowing. Now, if you want, you can fill up your pitchers. If you don't want, she's not going to enter into your pitchers. She's not going to come in your house and get into your pitchers. So there has to be a desire to get it, and that is what is called is bhakti. Bhakti is the desire, the devotion to get the joy of bhakti. It's such a beautiful thing. I wish I could do the bhakti to someone, but I can't do. Because I see when you are in bhakti, you just get lost into it. So much you enjoy. Such an enjoyable thing. Then you don't think. Lectures. But you yourself know what are the blessings of this Mahalakshmi principle is. The complete self-contented. Yes. Absolutely self-content. You don't want to grab something, you don't want to write it. It's just self-content. You don't want any publicity, you don't want any comfort, nothing. You are comfortable in your spirit. This is the greatest blessing of this Mahalakshmi principle. And if that is so, our Mahalakshmi principle, and forget about the rest. Last of all, when it enters into your brain, then the Virata is manifesting and you become collective. Absolutely collective. Such a beautiful thing is to be collective.
There was a girl who went to Sicily and she was in a restaurant eating something alone, and then she looked at somebody else and that girl also looked at her, and this one got up and came to her and she said, they were not bearing badges. They said, have you been to Sri Mataji? Yes. Have you been? Yes. We are Sahajogis? Yes. And then they just embraced each other with such joy. In a far-fetched place somewhere in Sicily, in a some restaurant, imagine. They just got lost. The feeling of oneness, the brotherhood, the friendship is so great and so joyous. You don't then consider from what country you are, from where do you come, what is the color of your skin, or what is the religion you had followed, what your parents are. You just enjoy meeting people. This friendship, this joy comes from the same Mahalakshmi principle when she enlightens your Sahasrara. In the Sahasrara you get this feeling of the whole. And the feeling of the whole is something so great. Individualism people talk, but it is against the principle of whole. Who do not know the whole, you see, talk of individualism. This individualism, which has worked all kinds of dangers for us now, we have to know that we are one with the whole. Of course, we are individuals in the sense that we have different faces, different clothes, different living, different relationships, but we belong to the whole. And this Virata's feeling that we are part and parcel of the whole gives you complete peace and complete protection. You never feel that something can happen to you. Never feel. Some accident will take place, all right, will take place, but nothing will happen to me. I am a surgeon. So many people have gained like this by allowing themselves to be completely looked after by this Mahalakshmi principle. Just surrender to the Mahalakshmi principle means that you give up your ego and you give up your conditionings. You give up both the things. Just surrendering to your Mahalakshmi principle. That's why Mahalakshmi is so important. May God bless you all. జై మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిలో అమ్మ ఇలా అన్నారు. ఇందులో మనము అన్ని కులాలు మతాల తత్వం ఒక్కటే అని అన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని మనం అందరము అందరినీ ఆదరించాలి, అందరినీ సమానంగా చూడాలి. చర్చిని ఖండించవచ్చు కానీ జీసస్ని కాదు, బైబిల్ని కాదు, అలాగే ఖురాన్ని, గీతని కూడా ఖండించకూడదు. మనుషులు దాని పేరు చెప్పి అధికారం, డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు. అందరినీ సమానంగా గౌరవించాలి. అందుకే నేను ఏది చెప్పినా దాన్ని తరిగించకూడదు, వివరాలు అడగకూడదు అని. మనము మన బుద్ధిని తరికించడానికి వాడకూడదు. నేను చెప్పేది వినండి, మీరు దాని గురించి ఏమీ చెప్పద్దు, మీరు జాగ్రత్తం చేయండి, భాషణ ఇవ్వద్దు అని. మనము బలమైన సహజ యోగులం అవ్వాలి. మహాలక్ష్మి తత్వంలో మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవ్వరు గ్రూపిజం అంటే సమూహవాదాన్ని చెయ్యొద్దు, అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలి అని. మనం ఈ దేశానికి చెందిన వాళ్ళము, మా దేశము, మా ఊరు, మా వీధి, మా ఇల్లు, ఇవన్నీ మన సంస్కృతి అన్నది ఉండదు. సహజయోగంలో మనము ఈ ప్రపంచానికి చెందిన వాళ్ళము. మనది విశ్వ నిర్మల ధర్మము.
ఒక తామర పువ్వు బురద నుంచి ఎలా పైకి వస్తుందో, దానిపై ఉన్న మట్టిని తొలగించుకొని శుభ్రపరుచుకుంటూ, దాని సువాసన ఎలా చుట్టూరా వెదజల్లుతుందో, అలా మనము కూడా ఈ నిబంధనల నుంచి బయటికి రావాలి అని. మనము మనకే పరిమితం కాదు. మనము పూర్తి విశ్వానికి చెందిన వాళ్ళము. మనమిప్పుడు విశ్వ నిర్మల ధర్మానికి చెందిన వాళ్ళము అని. మనలోనికి మనం చూసుకోవాలి. మనం ఎలాంటి వాళ్ళము? మనలో ఏమి లోపాలు ఉన్నాయి? ఏ చక్రంలో మనకి చైతన్యం రావట్లేదు? మన చక్రాలు, నాడులను శుభ్రపరుచుకుంటూ, మన చక్రాల్ని, నాడిని మనము సరిదిద్దుకోవాలి. మన కోరిక స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. మన కోరిక సహజ యోగంలో ఇంకా పైకి ఎదగడానికి ఉండాలి. మనము ఎల్లవేళలా సమతుల్య స్థితిలో ఉన్నామా అని చూసుకోవాలి. మనము పూజలకు వెళ్ళాలి. అక్కడ చైతన్యాన్ని గ్రహించాలి. మనం సామూహికతంలో ఉండాలి. మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా మీ చిత్తాన్ని నా కుండలిని పైన ఉంచండి అన్నారు అమ్మ. అప్పుడు చూడండి, ఎవరు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేరు. ఎవరూ మిమ్మల్ని తాకలేరు అన్నారు. గంగలో నీళ్లు నింపుకోవాలంటే మనము వెళ్ళి నీళ్లు కుండలో నింపుకోవాలి. కానీ గంగ వచ్చి మీ ఇంట్లో కానీ, మీ కుండలో కానీ వచ్చి నిండదు. అలాగే మనము కూడా మనకి మహాలక్ష్మి ఆశీస్సులను ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. మనకి ఏమీ ఉండకూడదు. ఉన్నదాన్ని సంతృప్తి చెందాలి. ఆశ, కోరికలు మన ఎదుగుదల కోసము ఉండాలి. మన కోరిక నిదర్శనం. మనము మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని స్థిరపరచుకుని మనము సమతుల్యతంలో ఉండాలి. భక్తిని ఆనందించండి. ఆనంద సాగరంలో తేలండి. మహాలక్ష్మి తత్వంలో మనము ఏమి కోరిక ఉండకూడదు. ఏ సుఖము కోరము. మనం ఎల్లప్పుడూ నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ మన విరాటంలోకి చేరుకుని సామూహిక తత్వాన్ని ఆనందిస్తాము. మనము ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళము, ఏ దేశం నుంచి వచ్చాము, ఏ రంగు, ఏ రూపు అన్నది కాదు. మనము ఎలా ఉన్నా మనమందరము కలిసి కట్టుగా ఉండి మన చైతన్య తరంగాన్ని అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ మనం ఆ పరమ చైతన్యం యొక్క పరమార్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. మనము ఎల్లవేళలా ఆ పరమాత్మని రక్షణలో ఉంటాము అని మాతాజీ ఈ అమృతవాణిలో ఇలా అన్నారు. జై శ్రీ మాతాజీ. మనము 2 నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన, ఈ చక్కటి అనుభూతిని ఇచ్చిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి వేంచేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మాతాజీకి, మన గురువైన మాతాజీ గారికి నమస్కరించి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూ 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. మనమందరము శ్రీ మాతాజీకి నమస్కరించుకొని బంధన తీసుకుందాం.
జై మాతాజీ. మ్యూజిక్ ప్లే చేద్దామండి.
జై శ్రీమాతాజీ అండి. తిరిగి రేపు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం.